Art of parenting or art of being a child is a very, very, very interesting subject, rather, because one day everyone may become a parent, 99%. And every time, in every human life, one comes up only when they complete the stage of a child. But so today, when we look at a lot of parents and children, there are a lot of confusions that are coming around, and a lot of arguments, a lot of complications. Few say that their children are not good. Few say that their parents are not correct. Now, when we exactly look at the gap that has come in and what exactly is the problem, it is not the problem about particularly one parent or one child. It's about also the surroundings and the family. Because a parent will never be bad. A parent is always good. It can be a father or a mother. Everyone is good in family. A parent would always treat well. But the only problem is the kind of situations that are surrounded might make him to get disturbed at one point of time. If something happens to a child, it cannot be the whole responsibility of a parent. It can even be the social responsibility. The child must have committed something just because socially the child is not treated well. That could be one reason. See, there are a lot of factors where a gap occurs in between a parent and a child. When I speak about all these factors in between a parent and a child, what happens here is I'll give you some of the examples. When a child gives an examination and when he fails and when he comes back home, there is a lot of disturbance in home. Few people feel like okay, this guy did not pass the exam, this guy did not clear the exam. I have invested so much of money, I've been doing a lot of things for him, still nothing has happened. I mean, when we look at all these points, when the child listens to all these things, they get disturbed. And that's one of the reason. I don't know how many of you try to run away from your home and then stay, keep yourself safe at some point, and then let the parents take worry, let the parents take a pain to find me out, and then I'll get a sympathy and things will get settled. In fact, to be honest, I have tried it, and that's the day where I realized that's one of the most foolish activity I have ever done. And from that day, I never tried something which really pains my family, neither my father or mother, for anyone to that matter in my family. Why is that we should think that this is the only way where why we should? I mean, where we should really be focusing on results. Is the result going to make a decision? Yes, absolutely. Undoubtedly, the results will make a decision. But what if once or twice it will fail? Is it really such a great blunder mistake? For that small reason, we are really treating our child or our kid in such a way that people feel like, okay, something is really bad with Karthik. Here, he is not absolutely fine. He is not really good with us. Why we should create such an environment? As a parent, you know that your child has failed, but it doesn't mean that you need to scold him or you need to treat them, that child, in such a way where people feel like, okay, I don't have any option now, I just need to run away from home. Why is that we are creating such a situation? Every day I'm seeing a lot of cases happening. People feel like this is not the right option for me, my parents are not treating me well, so I need to make a decision out of it. Parenting is an art. Okay, parenting is an art, and every parent should know how to be it. I mean, I'm sure many of the parents say that you need not come and teach me how I should be with my child. We are not here to teach anyone about anything. Everybody have some minimum thing called a common sense, which we should apply, especially when we are treating our families, when we are treating our child, how it should be. When I'm treating my daughter or son, what way I should groom them. There are a lot of things that might come in place. Now, if someone says that this parent has failed, identify why he must have failed. It can be a father or mother. I see a lot of single parents, like a single mother or single father, bringing up their child to a higher or a greater level where they feel proud about their children. In such a case, why a normal parent is failing? If a parent is failing, it is not only their mistake. The mistake is from the child, the mistake is from the society, the mistake is from the surrounding people, everywhere. So before we draw to a conclusion, and before we say that this parent has done something wrong, even I tell many of the school teachers that before you blame a student or a teacher, I mean a parent, remember that you are also a parent. One day there may be a situation where you might get blamed, because not that every teacher is not a parent. Every teacher will be a parent one day. And number two,
When you're dealing with parents, give some respect. Parent must have come there just because his son or daughter must have done something mischief or they might have failed. But it doesn't mean that the way we treat them is wrong. Parenting is not so easy. At the same time, parenting is not so tough. The key factor in parenting is patience. And A for art, T for tactic, I for ideology. Okay, E for being everything to the child. Okay, N for being very nice to them, and C for just being very close to that particular person, and again E for not getting emotional every time. So this is the meaning for patience. So be patient enough. Treat your child very smoothly. They're very sensitive. So every parent should know how exactly to deal with, I mean, to treat their child, how exactly it should be handled. Number two, when I come to the child, it's also equal responsibility of the child to treat the parents well. Nowadays, I see a lot of children, blaming their parents just that they are not getting them what they want in terms of a mobile, iPad, or the dresses or anything to that matter. Is it really so important than a family? If a parent is failing to get that it means the child has to understand, or before they ask something to the father, the child needs to understand where is my father's status or mother's status today. Whatever I'm trying to ask, will they be able to get it to me? Because I have experienced all these things, friends. It's not ever easy. Not that every parent is rich, not that every child is lucky enough to get what they desire to have. So before we speak out something, let us try to understand our parents. Let us try to see exactly, I mean, let us try to know what my parent is all about. If I want an iPhone today, being an intermediate, and I should first think, what is my father's status? Where is he coming from? What exactly is he trying to do? If this is the case what we want it to be, then can I, if tomorrow, if I ask something which he cannot afford, what is that I should do? Now for some time I'll come to Telugu local language. Let me do this way. చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే తల్లిదండ్రుల మీద ఎంతో కోపాన్ని పెంచుకొని నాకు ఇవ్వంది ఫ్రెండ్స్ ఇస్తారు, వీళ్ళని అడిగితే ఇవ్వరు. అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న మనకున్న రాంగ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ వల్ల మనం ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నామంటే, వాడెవడో తెలియని వాడి వల్ల మనం మన ఫ్యామిలీ మీదనే ఒక నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రక్కస్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ డిస్టర్బెన్స్. పేరెంట్ అనేవాళ్ళు 24/7 కష్టపడుతూ వాళ్ళకి ఏ ఉద్యోగం చేసినా పిల్లల కోసం దే ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ అలాంటిది ఒక చైల్డ్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాళ్ళని ఏం అడగాలో ఏం అడగకూడదో ఆలోచించాం. వీళ్ళని అడిగితే కొనివ్వరు కాబట్టి మనం ఒక రాంగ్ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం. రేపొద్దున తిరిగి పేరెంట్ అడిగితే మీకెందుకు అవన్నీ అని ఎదురు చెప్పే పిల్లల్ని కూడా చూశానండి నేను. దోస్ హూ గో అగెయిన్స్ట్ టు ద పేరెంట్స్ లైక్ ఎ వార్, దే డిక్లేర్ ఎ వార్. వాళ్ళు అనుకుంటే ఎంతసేపు మన మీద వార్ డిక్లేర్ చేయడానికి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్, బట్ దే నెవర్ డూ వట్. ఒక చైల్డ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు అని అంటే ఐ డోంట్ రియలీ యాక్సెప్ట్ ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ దట్ ద పేరెంట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. చాలామంది పేరెంట్స్కి తెలిసింది ఏంటంటే, ఐ నో వాట్ ఐ షుడ్ గివ్ టు మై చైల్డ్. వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు. దే డూ వట్, దే డోంట్ యునో గివ్ దట్ లీనియన్స్ వేర్ ద చైల్డ్ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అది కుదరదు. ఈ ఎవరైతే ఇవ్వట్లేదో అక్కడ ఈ మిగతా చిల్డ్రన్ అందరూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద, ఫ్యామిలీస్ మీద నెగిటివిటీ పెంచుకొని ఎక్కడ లేని తలనొప్పులు తీసుకొచ్చి ఊర్లో వాళ్ళ దగ్గర అప్పులు చేసి లేనిపోని గ్యాడ్జెట్స్ కొనుక్కొని లాస్ట్కి వాళ్ళు అనుకున్నది దొరక్క ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడలేక దే ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ నౌ? అంటే పేరెంట్ అని అంటే వాళ్ళకి చేత కాదు అవన్నీ చేసుకోవడం. ఎంతమంది పిల్లల వల్ల తల్లిదండ్రులు చనిపోయారండి? ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ died just because of their children misbehavior. I've seen parents who have gone into very bad stage of health because of their children's misbehavior. I've also seen parents who treated their child in a very improper way. ప్రతి పేరెంట్ కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లే. పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ బ్లండర్ మిస్టేక్స్. కొట్టకుండా మాట్లాడండి, అడిగిందల్లా ఇవ్వడం మానేసేయండి. ఓకే, ఒక ఐఫోన్ కావాలన్నాడు, ఒక గ్యాడ్జెట్స్ కావాలన్నాడు, టెల్ దెమ్ ఇన్ అన్ అండర్స్టాండబుల్ మేనర్. ఇవాళ ఒక చైల్డ్కి మీ అబ్బాయో అమ్మాయో ఒక 6th క్లాస్ 7th క్లాస్లో ఉంటూ నాకు ఐప్యాడ్ కావాలి అని అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఎ నో, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. బట్ ఆస్క్ దెమ్, వాట్ విల్ యూ డూ విత్ ఇట్? వాట్ విల్ యూ లెర్న్ విత్ ఇట్? లేదు నాన్న నేను అందులో ఈ క్లాసెస్ నేర్చుకుంటాను. మన దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది,
అందులో నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. మన దగ్గర ఇంకో డెస్క్‌టాప్ ఉంది. లేదు నేను అందులోంచి పలానా చదువుతాను. మన దగ్గర ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. నెవర్ సే నెగెటివ్ నో డైరెక్ట్‌లీ. అండర్‌స్టాండ్ దెమ్. షో దెమ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ అవైలబుల్ ఆప్షన్స్. పేరెంటింగ్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే వెరీ స్మూత్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్లవర్. అంత స్మూత్‌గా హ్యాండిల్ చేయాలి. నిజంగా మీ చెయ్యి దాటిపోయే పరిస్థితి వస్తే దెన్ విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్. అప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్‌వన్ కాల్డ్ కౌన్సిలర్స్. There is someone called psychologist who will come and talk to your child. They will treat, but never ever get a relationship damage between a parent and child. ఎందుకంటే అండి ఒక్కసారి అది దెబ్బతినింది అనుకోండి, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ హూ గాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. ఒక ఎలా ఉండాలంటే ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. కొడుకు, కూతురు లేదా అమ్మ, నాన్న అందరూ ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని మాకేం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి అంటే బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే మనం కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకునే ముందు ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు విత్ ద ఫ్యామిలీ. ఇవాళకి కూడా నేను ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే మదర్ లేరు, మా నాన్నతో మాట్లాడతాను, మా తమ్ముడితో మాట్లాడతాను, నా టోటల్ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడతాను. అండ్ దెన్ వెన్ దే సే ఓకే దెన్ ఓన్లీ ఐల్ మేక్ ఇట్. 40 ఏళ్ళు వచ్చాక కూడా ఇంకా ఏంటి పని అని అంటే నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ అ ఫాదర్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్. నేను ఫాదర్ అయినా నాకు ఒక ఫాదర్ ఉన్నారు. I should respect the parent. I should respect, they should respect me as a child, and this mutual coordination should go together, right? So, parenting is a wonderful art. Don't damage it. Don't behave in a very rude way with your children. Love them, affectionate, everything. When they ask for something, when they demand something, help them to understand the way it should be instead of shouting at them. Work stress, పిల్లల మీద ఎస్పెషల్లీ చూపించకండి. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ పిల్లలు మీరు కూడా డోంట్ ట్రై టు రన్ అరౌండ్ పేరెంట్స్ అండ్ సే ఐ వాంట్ దిస్, ఐ వాంట్ దిస్. అండర్స్టాండ్, మీరు అడుగుతున్న దానికి వాళ్ళు పడుతున్న కష్టానికి బ్యాలెన్స్ అవుతుందా, మీరు అది చేస్తున్న పనికి వాళ్ళు భరిస్తున్న దానికి బ్యాలెన్స్ అవుతుందా. అన్ని చోట్ల మనం మ్యూచువల్గా ఉండాలి. పేరెంట్ చైల్డ్ అది ఒక బ్యాలెన్స్. రెండు you know what, this is what happens in the afternoon. So when you're talking about both parent and child, రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. ఒకటి తక్కువ కాదు, ఒకటి ఎక్కువ కాదు. The important factor is okay, where you say that ఎక్కడ ఓపెన్నెస్ లేదు, దాపరికం, సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ హిడెన్. సో పేరెంట్స్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ఎవ్రీ వన్. యా వీ విల్ ట్రైన్ దెమ్, బట్ I cannot say that it's completely a bad parenting, but unmatured parenting. Parenting లో కూడా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. I don't say good and bad. They are not matured enough. They are immature, like non-matured people. సో ఒక మెచ్యూరిటీ రావాలి. పేరెంట్గా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది ఒక పేరెంట్ తెలుసుకోవాలి. చైల్డ్గా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. దట్స్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలీ పాసిబుల్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డెలివర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీ యూ విత్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.